So first thing we're going to do is going to work on the Eron. Okay, so I think battery is in. No, it's not. So you can use the tool to open it. Ach, das zum Öffnen ist das hier der Schlüssel. Yeah, that's why we did it. So it's always indicated the way to put the battery. So this is a Duracell Plus made in Belgium. Check also which kind of battery it is. If it's a lithium, if it's rechargeable, whatever, because you have to set it up on the Eron. We normally recommend to put the shaft, but it doesn't matter, of course, whatever you have. This is alkaline one. Ich wollte eben überprüfen, was für eine Art der Batterie das ist. Eine wiederaufladbare Lithium-Batterie oder Lithium. Und das muss beim Eron nachher eingestellt werden, weil was für eine Art Batterie sich im Eron befindet. Okay. Er empfiehlt aber, diese Saftbatterien zu verwenden, weil die nämlich deutlich mehr Laufzeit haben. It doesn't matter what you have. You have a stock actually here for storing some other batteries. Mit reinpacken hier, Yeah, normally lasts for quite many hours, but it's important that you know, because now that you turn it on, it will ask me which kind of battery I have. Wenn jetzt ihn anschaltet, fragt der Eron nach welcher Art von Batterie. Now it's brand new from the factory, nothing to do, just before closing the classic, like check whether there is no air, no dust on the... Das war eine von Duracell jetzt, glaube ich, ja? Ja, die ist standardmäßig dabei. Und bevor man den Eron schließt, unbedingt die Ohrringe auf Verschmutzung prüfen, weil sonst tatsächlich Wasser einbringen könnte. You don't have to over tight it, just be sure that it's closed. Nicht zu stark anziehen, nur sicher sein. Then, of course, you can put a bungee running here, if you wanna, or not. This is basically made even with a bungee you can stack on the support. That's the support that you will use it. So if you want to use a button timer, just add a bungee. I was thinking it was included, but it's not, but then just... Also man kann sich auch eine Bungee an den Computer machen, kann ich tatsächlich als Bottom-Timer benutzen. Selbst mit dem Bungee kann man immer auf den Support drauflegen. So next things, you turn it on. How you turn it on? Wait for him. Which battery you have? Same one, alkaline? Same one, alkaline. So we turn it on. Turn it on, you press the two buttons together. Also alle beide drücken gleichzeitig, ja? Beide gleichzeitig, ja. And then they ask you like the first things like set calibrate type, calibrate compass, and set date and time. So first things, you go into the setting. I can come next to you. Okay. So now we run with the Rechte Taste. first one. You go to the setting, and the number two you just going through. So press this one. Keep this one press. No, keep it press. Wait. Keep it press. This one. Long. Yeah. Okay. And now with this one you run. And this one you confirm where you need to go. So you go to setting. Also runterwärts und mit links bestätigen. Genau. Ja, das Menü rein lange drücken. When you're running with the right one, you go on battery. Press Wieder this bestätigen one. mit links, ja. And then you have already few options. Yeah, here's alkaline. Alkaline ist das. Und Lithium in der Tiefe, ja. Okay. Runterwärts mit rechts und dann mit links wieder bestätigen. Yeah, basically once it is done, you move back. You can always check what you select. We selected. Dann rechts navigieren und links durchstellen. If you go back, always press exactly. Then you have a few options here. You can set like, now we're going through that step to step. The only thing we can check is maybe the time. So date and time, because I think there is none. Okay, today is 21st, I guess. Yeah. Yeah, I made a mistake already. Okay. Wouldn't it be easy to just adjust the date and time using Calypso? You can also do that. You can also do that. Dann auch über die Calypso kann man das auch Koppeln dann wieder die Daten. Ja, genau, das kann man auch synchronisieren. Gut, man hat ja nicht immer, sagen wir mal, einen Laptop oder ein Handy dabei. Yeah.
Select. 11 Hand. 11. Yeah, I know. I just. So, links. Bestätigen. Good thing you don't have to do it every time, but. 9. Bestätigen links. Yep. Beziehung. Now you move back. It's 16. Yeah, it's if you kept to press too much, it's a little bit a mess. Okay. Yeah, come on. Okay. One thing, so when this Bluetooth is on, you always see this little B Okay. next to it. You deactivate after a while if you don't. So now you add it. Okay. So you decide what you want to do. Just activate it. Yeah, okay. yeah. What you can do now is device. You can give it your name. So you can call it Suex and your name. So you can delete this Eron 00 if you wanna. Yeah. Okay. Sure. And you can delete this. Don't need this anyway. Okay. All right. Here, later on, I will show you how to add the path. So here is how you add the path on the. You find yours? Yeah. I hope it's mine. I just disable Bluetooth just to be sure that it doesn't. Perfect. This is important because every now and then there is an update on the firmware, and that's important, especially thinking about Seika and Sinapsi, because both and your scooter can be connected together, and it's always important to update firmware in these things. Not because it's not like iPhone or iPad. We actually improve the quality of the reading and heating and communication. So you can Wichtig auch, dass der größer verbunden ist, weil über die Synapsi-Apps bekommt der, oder die Synapsi als auch der Eron bekommen Updates, und die Updates sind nicht wie, enthalten tatsächlich Verbesserungen in der Genauigkeit und in der Qualität. If there's an update, will it automatically pop up? Or do Yes, yes. Kommt automatisch. Actually, I think it comes automatically without connecting the Suex, the Eron. I think it communicates. If you leave the notification on, I think it tells you automatically when there is a new firmware. I want to show you something that it can happen. It can happen. You turn on the Bluetooth, and it cannot connect with the app. What will happen is like here. Now I don't know what about yours. Yeah, it says 0.2. When it reaches more like 0.4, sometimes it can be the surface sensor detect you're a little bit over. If it's 0.4, it won't let the Bluetooth to be on. So what you have to do is you have to translate it to him later. You have to go into setting, DP meter, and basically you reset the surface pressure. Then you will see that it's 0 on this value. You need to translate this one. Ja, es kann sein, dass man hat, dass das iPad mit dem Eron sich nicht verbinden kann. Was dann meistens der Fall ist jetzt gerade eben hat er angezeigt Tiefe 0,2. Ja. Und dann hat er den Surface Pressure ist ja nicht hier eingestellt, da muss man diese Bezeichnung ins Menü reingehen und wieder auf 0 zurücksetzen, weil wenn er nämlich meint, dass man bei 0,4 schon angekommen ist, dann kann man natürlich nicht mehr mit der Oberfläche kommunizieren. I think it's been fixed by one of the latest firmware, but if it happens, you just basically Bluetooth won't turn on, but if you reset the depth, then it will immediately connect. Also er ist jetzt ziemlich sicher, beim letzten Firmware-Update ist das Problem behoben worden, aber falls es doch nur vorkommen sollte,
wisst ihr dann, wie ihr das Problem beheben könnt. Also erst gucken, wie tief ist man tatsächlich und dann kann man das nicht auf 0 zurücksetzen. Okay, so the surface pressure doesn't get automatically... It's normally automatically update, but sometimes it gets stuck in 0.4, don't ask me why. So I think now it's fixed, but I got a few cases and you just reset that and that's it. So in general with Calypso, I want you to get as much familiar with the system as you can because it's very handy. There are a few common mistakes people do with a scooter, especially during Corona time, that it was not charging the battery. And if the battery goes below a certain level, you cannot recover the battery anymore. And the battery is by far the most expensive spare part you can buy from Suex. What you can do in Calypso, I will do it next, I will connect your scooters. Ja. Viel mit der Calypso-App auseinandersetzt, auch wenn sie nicht ist. Ja. Die ist unglaublich hilfreich, gerade in Bezug auf die Batterie des Scooters. Gerade in der Corona-Zeit, als wenig gekauft worden ist, haben viele vergessen, die Batterien zu laden. Und die Calypso-App erinnert einen daran, hallo, Batterie ist geladen worden, vor so und so vielen Monaten, Tagen, bitte Batterie laden. Weil wenn die Batterie unter ein gewisses Level fällt, ist die weg. Irgendwann mal platt. Dann ist sie platt, also die hat nur, man kann sie dann auch nicht wieder aktivieren. Genau. Die Batterie ist nochmal das teuerste Ersatzteil am Scooter. Da sind ja viele, sag mal, dieses menschliche Versagen ist da viel mit aufgehoben worden, weil die Calypso tatsächlich einen auf dem Handy mit einem Pop-up. Das ist eine Erinnerung, dann einfach runter. Jetzt benutze ich mich mal, mache ich wieder mal leer und wieder so voll anschließen. Auch einfach nur mal anschließen, dass sie wieder vollgeladen wird. For now, to turn it off, you just keep the bottom press. Let's start with your scooter. What's up? Ich war jetzt in Ägypten gewesen, jetzt mal eine Woche nicht. Dann geht's wieder ab. Gerade in der Corona-Zeit sind wahnsinnig Batterien zurückgekommen. Ja. Die Batterien You'll be surprised. 10 Monate nicht geladen, oder war die Batterie So. Actually, I prefer here. Das ist sogar wurde nicht getaucht. Wir sind eher am Meer ins Wasser gegangen, aber kann man schon vorstellen, dass da noch ein Puls hat. Also das kennen wir zum Beispiel, wir haben in den Peak haben die nur 18 Leute pro Tag zugelassen, das war ja nichts. Mehr nicht? Das war 18 Leute pro Tag zugelassen, da war auch nicht so super mit ausgestorben. Die ganze Unterkünfte zu? Alles war zugelassen, ja. Wir waren bei uns ist nicht viel zu kaufen zum Beispiel, also wir waren ein oder zweimal in der ganzen Zeit in Hamburg gewesen. Und der Preis viel Stecker angestellt, weil sonst einfach das Gute man. Okay. Und zwar sehr wenig kaufen. So next things I want to is to connect your battery and your scooter to Calypso app. Also das nächste, was er machen möchte, ist den Scooter und die Batterie auch mit der Calypso. Ja. So how you do it, you turn on the scooter, you see that the LED is working, turn on the Calypso, you need to run a few seconds the engine so that actually you start communicate battery and engine to the Calypso. That should be enough. Yeah, one of the two, same thing, add and scan. We found immediately both. So add the battery. Normally what I do, I always give name to the battery, so in this case I will call it like XJ battery blah blah, because then if I have more I always know what it is. And same thing, DPV motor, add, scan, add. Same thing, this will basically let you, there is sometimes some minor firmware, they are not that frequent, but there are, and you can always see when they are. What is very cool, especially in the battery one, you can actually see the status of a cell. That's very, very nice. You can see, and that is what is very nice, because basically you're supposed to charge the scooter every 2 months. That's to keep the warranty on.
I had cases where people say I charge a scooter every 2 months, but the scooter is dead, the battery doesn't work, why is that? Actually, we can know when it's been charged and how it's been charged. So it's a safety feature for us, a safety feature for you, because then you know for a fact when it's been charged and how it's been charged. What you can set here is also like you can see the firmware version and everything, and then you can set, I think is, what is it? It's in the setting. It's in the setting probably. Yeah, and here you can set how many, like maybe 15 days is too much. I would normally put like at least 30 days, but it's up to you. Also er sagt, das Super ist in der Calypso-App, dass man jede einzelne Zelle sehen kann, wie gut die einzelne Zelle ist. Dass man die Garantie auf die Batterie behält, muss die Batterie alle 2 Monate geladen werden. Und Suex, sowohl über die Calypso-App können wir selber, als auch Suex kann an jeder Batterie auswählen, wann die Batterie und wie die Batterie jetzt mal geladen worden ist. Das ist halt eine Sicherheit für Suex selber, also auch eine Sicherheit für den Kunden, dass er selber auch Übersicht hat, wann das letzte Mal die Batterie geladen wurde und wann muss ich sie wieder laden. Man kann einstellen, nach wie vielen Tagen möchte man erinnert werden, die Batterie zu laden. And I can tell you, if you, of course, the best way to keep the battery in good shape. 3 Wochen wäre sinnvoll, oder? Ja, alle 3 Wochen. Also wenn man das sieht, dass die Notification hier You get a pop-up in the phone or for iPad. Wenn die alle 4 Wochen, alle 4 bis 6 Wochen lädt die Batterie, ist das völlig ausreichend. And of course, the best way is to use it and charge it. But again, it will deplete slowly. The problem of a dead battery is like on the XK and XJS is actually, I don't think I've any case of battery dead. Normally it happens with smaller scooter, we tend to deplete faster. I think with this one, from 100% to 0, I would say it will take almost a year. So I mean for a year you didn't use it and you let it be. But again, if you keep it charged every 2 months, I have my old XK, I sold it to one of my friends. Hello. Hello. And has been on the run since 5-6 years, I guess. So it's still up and running. If you keep good track of it and you charge it properly and store it properly, it will work. Dass die Batterie von dem XJS oder von dem XK tatsächlich einen Geist aufgegeben hat, das hat er in allen Fällen bis jetzt noch nicht gehabt. Das ist meist bei den kleinen Scootern, weil die keine Batterien haben. Dass sich so eine Batterie tatsächlich komplett entledigt, wird so ungefähr ein Jahr dauern. Aber trotzdem ist es dringend empfohlen, dass man sich an diesen 2-Monats-Zyklus eben hält. Wir hatten einen XK von 2016 gehabt, den habe ich verkauft, das war 2020. Und der 2020 hatte noch eine Batterielebenslauf von 97%. Also wenn man den Scooter vernünftig pflegt und auch die Batterie vernünftig pflegt, dann hält die auch. Der Bekannte von uns, der fährt das gut nach wie vor. Also das ist ja 22 und der hat immer noch über 90%. About the charging, you don't necessarily need to disconnect the full battery. You can keep the battery inside the scooter, that's fine. Okay. You can charge it directly from here. Okay. You don't have to disconnect it. What is important is how you store it. Try not to store it in a very cold, either under the sun or under cold, because of the same reason. This is a lithium battery, is a little bit different, so that you know if you have other scooter, like let's say lead acid, just be careful, read the manual, because lead acid is normally recommended to charge it and not to use pre or 24-hour. So you should charge it, let it open, let all the gas depleting and going. This doesn't happen with lithium, but if you have, let's say a 7 from Suex, be careful when you charge it and use it. Just read the manual. If you have any doubt, the manual is very comprehensive information, or ask me, or ask Thomas, of course, but don't, like, I think the most expensive part of a scooter, apart from the scooter itself, is a battery, and it's freaking expensive. Das sind jetzt Lithium-Batterien bei den XJS und bei den XK, aber bei den 7er zum Beispiel, dieser 7, der ist hier gemacht mit der, was ist das, mit der Blei. Es ist eine Bleibatterie, die muss man 24 Stunden laden, bevor man das grüne Wasser nimmt, weil das Gas muss erstmal erreichen. Da muss man wirklich vorsichtig sein, wenn man solche Batterien ist. Jede Batterie hat natürlich einen anderen, wie man sie pflegen muss. Aber bei den Bleibatterien muss man den Tag vorher laden und 24 Stunden muss die Batterie tatsächlich entgasen. Just double check. On the new version of the scooter, I can charge the battery while it's connected with the engine. Yeah, in all the scooter, I would say. Because the manual is the opposite. Yeah, I'm telling you, always follow the manual, but it's not, like I would say, I don't know anybody, especially in this big one, remove it. Because it's a little bit annoying, so
Manual is always a good reference and it's always safer, but because if you think about like VRX, actually the VRX has a pod outside so that you don't have to remove a battery. If you forget the battery on, it will switch off after a while. I remember after 1 or 2 hours. It will be basically in standby now, and every now and then it will try to activate the Bluetooth. So probably what will happen is like when you turn on, you will do a strange looking on the Bluetooth. Nothing to worry, just charge it and that's all. What is very cool with the Eron, if you now run a little bit this, it will show you automatically, where's the press? It will show you anyway what are you doing. So it will tell you, let's see if it does it again. It should show me one of the interface clearly, here probably. I'll just show it only now. I will show it anymore. It was showing before, now it doesn't show it. Why? But despite what you have, like with your Eron, you can see his scooter actually battery and time, at that speed and time. Zeigt der Eron von dem Scooter an, erkennt die Nase schon der Batterie und kann dann sagen, bei dieser Geschwindigkeit kannst du jetzt noch so und so lange fahren. So und so lange fahren, genau. Und wir haben nur einen Eron. Aber wenn ich dann, er kann mir seinen Eron geben, ich kann auch mal nichts. You can still see how much battery you have left. Ja. And technically, yeah, now is no water friction, so it will tell like 1000 minute burn time. Yeah, basically you can translate. It show you like at that speed how much battery you have left at that moment, and at that speed how long minute you still have to run with a scooter. Okay, also wie gesagt, er liest die Batterien, den Ladestatus und sagt dann bei dieser Geschwindigkeit, wie viele Minuten man noch fahren kann. Jetzt natürlich ist kein Wasserwiderstand da, darum sagt er, ist 1000 Minuten. Of course, the LED give an idea, but it's more like a rough idea. This one is the way to know exactly. The good thing is you can have your scooter, especially if you're on the wrist, and move it next to another scooter. And if your buddy doesn't have an Eron, your Eron will show exactly how much he is and what he's doing. Ja, den kann man tatsächlich on the fly unter Wasser kann man den Eron tatsächlich zum anderen Suex Scooter weitergeben und auch für den das auslesen, dass man dann, wenn man zusammen taucht, lenkt und Tauchgang macht, dass man den weiß. Falls man abstürzt. Zum Beispiel. Oder wenn man zusammen tauchen, einer nimmt kein Eron und das meint, wie weit können wir noch gehen, gucken wir den kurz, gehen wir weiter. Ist das die Geschwindigkeit oder ist auch die Temperatur dazu, den Ladestand zu ermitteln? Ist das relying on the speed or also temperature? Is also temperature shouldn't affect so much. Of course, if I think it's like 2 degrees, 1 degree, probably will impact on the long run, but technically shouldn't impact that much. Wir nehmen nur die Geschwindigkeit, weil die Temperatur erst bei 1-2 Grad Wassertemperatur. I can actually, if you're interested, I can check the factory how much it impact. Normally, it's not a value, but it makes so much difference because, like, normal people don't scooter like 5-6 hours in really cold water, but probably will impact eventually because if you deplete the battery, it will show anyway there. So it can be that you have a little bit of drop, but I won't expect to be anything particularly important. Die Gradzahl, wo es tatsächlich von die Frage kommt, ist so niedrig, aber er kann es auch nachfragen, wo es ist aber 1-2 Grad wahrscheinlich. Meistens scooter keiner 5-6 Stunden in so kaltem Wasser oder unterm Eis. Aber auch man sieht es ja auf dem Eron, der entlädt sich einfach nicht schnell ab. It works only with the XJ and XK or also with the smaller ones, with the VRX? Not with a 7, not with a T. With the VRX, I think you get something. I'm not even sure much actually. I'm not sure actually you can. And not with a XJT. I think you just with a lithium battery show you information. So no XJT neither. Question. Everything is clear here so far, so good. Okay. I think about the scooter, it's not your first scooter for none of you. You have scooter before? Yeah, it's his scooter and but it's already in use since a while. Ist es vorher den ersten Scooter, habt ihr den Scooter vorher gehabt? Okay. Okay, so I don't have to go through. That's his first scooter. Yeah, but he owns the since a while, so he has a couple of dives. He has a Okay, just the only thing, just so that you know about the propeller.